Bon après-midi, good afternoon. Je m'appelle Himanshu et je suis le professeur de français. Dans cette leçon, je vais vous enseigner salutations en français. In this video, I'm going to teach you salutations in French. Ensuite, on commence. C'est parti. Les salutations. Hello, good morning. Bonjour. Bonjour. Hello, good evening. Bonsoir. Bonsoir. Goodbye. Au revoir. Au revoir. Good night. Bonne nuit. Bonne nuit. Good afternoon. Bon après-midi. Bon après-midi. Yes. Oui. Oui. No. 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 Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. No, thank you. No, merci. No, merci. Please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Thank you, ma'am, Mr. Merci, madame, monsieur. Merci, madame, monsieur. You are welcome. Je vous en prie. Or, de rien. Je vous en prie. Oblique. De rien. See you tomorrow. À demain. À demain. Hello. Salut. Salut. Hello. Allo. Allo. Over phone, we use this expression. Bye. Au revoir. Au revoir. Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Long time no see. Ça fait longtemps. Oblique. Dis donc. Ça fait longtemps. Oblique. Dis donc. How are you? Ça va? What's up? Quoi de neuf? Quoi de neuf? See you later. À plus tard. À plus tard. How are you? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Comment allez-vous? The first expression is informal and the second one is formal. I am good. Thank you.
Je suis très bien, merci. Je suis très bien, merci. What's up? Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est tout pour aujourd'hui. This is all about today. If in case you liked the lesson, then you can subscribe to my course. If in case you want to learn the complete A1 and A2 course, you can call me on this number. Till that time, take care. Au revoir.